have put their might to see the International Women's Day 2023 at Mangalore University is vibrant and different. We are having series of programs planned today. First part, we will have the inaugural by our respectable Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Mangalore University. We are having the the best person to give us a right to talk on women and coping with stress, and that is Professor Ramila Shekhar with us. We will be having her session, which will be an interactive session. Soon after that, we have a stage program followed by felicitations to women achievers, prize distribution for the various competitions, presidential address by Professor Kishore Kumar CK, the Registrar of Mangalore University. We break for a tea and then start with the cultural gala program. So requesting each one of you to be there from now on till the nth moment of this day. Let's enjoy and celebrate as well as solemnize womanhood. So can I please request people who are just entering in to kindly come in and take the seats from the second row. Your presence, your energy, your undoubted acceptance to be here this afternoon tells all about the day that is yet to be a wonderful one today. So let us all be here in body, mind, spirit, and see that Women's Day 2023 is eventful. Can we have some light music, please? Good afternoon, one and all. A woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. Welcome to the celebrations of the International Women's Day 2023 at Mangalore University. Can we have a big round of applause as we have the guests who have already arrived to have this celebrations to be begun. May I please request the Director of the UGC Center for Women's Studies
to kindly escort our dignitaries to the dais. We have the president of today's program, Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, Professor P. Subramanya Yedapadithaya, sir, as well as we have the speaker for the day, Professor Ramila Shekhar, mental health professional with us, along with the Director of UGC Center for Women's Studies, Dr. Anita Ravishankar. Can we have a big round of applause as we are having the beginning of the International Women's Day celebrations. Embrace Equity is the theme of 2023, and this equity is already embraced in the campus of Mangalore University. Men and women have fair equal chances, and to be very precise, women have a better chance here at Mangalore University. The presence of people on the dais says it, and definitely people of the dais would always endorse what is being said, that women are in majority and women are in safe hands at Mangalore University. If I'm right, can I have a thunderous applause so that we could start the program here? Prayer, it energizes the heart through the power of the divine. So may I please request Mrs. Sumangali, Mrs. Kavita, and Mrs. Lata to kindly lead us into prayer. Can we please rise? ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ದುಃಖ ಸುಖ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುಖ್ಯ ಫಲ ಮುಂದರಿಸೆ ದುಃಖ ಸುಖ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುಖ್ಯ ಫಲ ಮುಂದರಿಸೆ ಮಿಕ್ಕುತ್ತ ಸೊಕ್ಕಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಮನ ಮಿಕ್ಕುತ್ತ ಸೊಕ್ಕಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನುದಿನ 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 ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಣ ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನವರ ಮನ್ನಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಗುಣ ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನವರ ಮನ್ನಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಪವನ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸೆ ಮನ ನಿನ್ನ ಪವನ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸೆ ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮನವು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. Thank you, madams. When we start the program today, it is said, every woman is pretty, every woman is tough. And yes, women are pretty tough. And taking this forward, we have a warmest welcome coming further towards you from the Director of UGC Center for Women's Studies, Dr. Anita Ravishankar. Madam, over to you. Respected Vice Chancellor of Mangalore University,
Professor Subramanya Edapadthaya sir. Guest of honor, Professor Ramila Shekhar. My teaching and non-teaching colleagues of Mangalore University, gender champions of Mangalore University, students, members of the media. I would first of all thank all of you for accepting our invitation to be here at the inaugural of the Women's Day celebrations 2023. Every year, the United Nations gives a theme for the International Women's Day. And this year, the theme has been Dignitary, Innovation and Technology for Gender Equality, and the campaign theme being Embrace Equity. So this is the theme that has been adopted by countries all over the world for today, starting from today till the next year. Now, what does actually Embrace Equity mean? It simply means facing the truth that in our lives, many do not have a level playing field. So if we embrace and work towards equity, it means we are trying to give every individual the support and the resources they need to become and to live just like human beings. And if you look at the main theme, that is Digital Innovation and Technology for Gender Equality, is continuing to face violence, cyber crime violence. So this is something that I think we need to ponder upon when we say embrace equity, when we are trying to make women digitally empowered. And I must say that for this entire Women's Day program, all the technological assistance for the center has been given by a woman, Suprita, and I'm extremely proud of her that Suprita Bolar has been the person who has been behind all these the technological innovations that you will be seeing today. So embracing equity simply means cultivating a mindset and practicing the necessary ecosystem that creates a very conducive atmosphere for everyone. And in our Vice Chancellor, we have a person who has believed in equity and delivers the principles and has been delivering and continues to deliver the principle of equity. He has been a student here, for those of you who do not know him. He has been a student here, he has been a researcher here, he has been a faculty here, and he has adorned almost all the possible positions that anybody in the university can hold. He has been the registrar evaluation, he has been the finance officer, he has been the registrar, and today he is adorning the most coveted post, and that is the Vice Chancellor of Mangalore University. I'm happy that he is inaugurating the Women's Day celebration today. It is also important for us at the center that he is with us today, because when the UGC Center for Women's Studies was started in the year 2005, Professor Edapadthaya sir formed a core women's advisory committee. And from 2005 onwards, sir has been part of the center in one way or the other and has always encouraged us and given us his ideas and inputs. Sir, on this Women's Day 2023, we are extremely honored to have you, and we very, very warmly welcome you, sir. Our guest of honor for today is Professor Ramila Shekhar. She is a very well-known person in the field of mental health in Mangalore, in Karnataka, as well as in India. She is with an organization, she's a director of the organization called Manashanti in Mangalore. Madam, on behalf of all of us, we very, very warmly welcome you. She will be today, later on, speaking to us on the topic of how we have to cope with stress. I warmly welcome all my colleagues, both teaching, non-teaching colleagues, the gender champions of this university. We have 57 of them on the campus, both boys and girls. I warmly welcome each and every one of you. I also welcome members of the press and media to this Women's Day celebration. Please stay on. The program will continue later to be followed with a cultural evening.
Thank you. Thank you, ma'am, for your introductory remarks and words of welcome. A warmest and a gracious, enthusiastic welcome to you too. It said, say it with flowers, and when you add a sapling to it, well, the magic is still more. May I please request now Madam Anita Ravishankar to kindly accord a floral welcome to our president of today's program, inaugurator, Professor P.S. Yadapadithaya, sir. Thank you. May I please request Madam Kishori Nayak to kindly come forward and offer a floral welcome to Professor Ramila Shekhar, the chief guest of today. May I please request Madam Shashi Rekha to kindly come forward and give a floral welcome to Dr. Anita Ravishankar. Thank you all, madams. Thank you, sir. We start the celebrations of this International Women's Day by lighting the lamp. May I please request the inaugurator, our Honorable Vice Chancellor, along with madams on the dais, to kindly come forward, light the lamp, and give a vibrant start to the Women's Day Mangalore University celebrations 2023. When the lamp is being lit and inauguration is done, I request you all to kindly rise, and at the end, we will have the symbol Embrace Equity. Big round of applause as we have the inauguration of Women's Day celebration. Kindly remain standing, remain standing. Sir, yeah, please, to your places. Now we would have a symbolic showing of the campaign theme, Embrace Equity, which is like this, and all of us do it once, and capturing of photographs would be happening. 3, 2, 1, can we have Embrace Equity? Thank you so much. Kindly please be seated. Well, always let us remember this theme for the entire year. We now have the inaugural address by our Honorable Vice Chancellor, Professor P. Subramanya Yadapadithaya, sir. Over to you, sir. Very good afternoon to all of you. Elrigu namaskara. UGC Center for Women's Studies of our university organized this International Women's Day, and we are inaugurating this program. Esteemed chief guest,
Professor Ramila Shekhar, the director of this UGC Center for Women's Studies, Dr. Anita Ravishankar, members of the teaching and non-teaching fraternity, special invitees, research scholars, young student friends, friends from media, and ladies and gentlemen. Today is a special day. For me, every day is a special day. Symbolically, we are celebrating this International Women's Day on March 8th every year with a sense of purpose, pride, and direction. ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಆಚರಣೆಯಾಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶಯ. At the very outset, let me wish you happy Women's Day. And also, today is the festival of colors, Holi. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನ ದಿನದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎನಿಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ವಿದಿನ್, ತನ್ನ ಶತ್ರು ತಾನೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಂಪವರ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಎಂಪವರ್ ವಿಮೆನ್? ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪವರ್ themselves. If you enter into the scene, you may disrupt the entire process. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಥೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು? Sometimes we create something out of nothing. But as far as ensuring equity is concerned, you cannot create something out of nothing. You cannot simply embrace anything in open air without experiencing it, without internalizing it, without feeling it. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಲದ ಥೀಮೇ ನಮ್ದು ಡಿಜಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. Now we are facing two terms here. One is equality, the other one is equity. Normally we talk eloquently about the principles of equity, fair play, and natural justice. And our earnest desire is there shall not be any miscarriage of justice, whether it is at home, in the social platform, in the workplace, or in any other place, because we are interacting with the people of goodwill. So we all, what do you call, we are all conscience keepers. ಹಾಗಿರುವಾಗ ವಿಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಿರ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಆದಿಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಆದಿಮಾಯೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಆ ನಂತರ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯರು, ಸಹ ಉದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಸೋದರಿಯರಲ್ಲ, ಸಹೋದರಿಯರು, ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಆದರೆ
ಇದು ಖಾಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಐ ಶುಡ್ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ, ನಡೆದಂತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ, ಆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ನಾವು. ತನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಜೀವ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇದ್ದರು, ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ, ಅದರ ಸುಖ ಏನು, ಸಂತೋಷ ಏನು, ನೆಮ್ಮದಿ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ತಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪತ್ನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಮಗಳಾಗಿರಲಿ, ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೀಗಾಗಿರಲಿ, ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್ ಈಸ್ ದ ಮಿತ್, ಮದರ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್, ಅವಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಅನ್ಕ್ವಶನೇಬಲ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಎಂಪಥಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಆ ಎಂಪಥಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೊನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಉಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಂತಾರೆ ಗಂಜಿಯ ನೀರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಹಿಕಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಘನತೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಎಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಅವಳ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಅವಳ ಡಿವೋಷನ್ ಏನು, ಅವಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನು, ಅವಳ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು? ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಆ ಡಿವೋಷನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದವಳವಳು. ಅದಕ್ಕೆ
ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ. ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಎಜುಕೇಟ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಂಥ ವಿಷನರಿ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವಳ ಹೆಣ್ಣಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕರು ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಅಂಶ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಉಚಿತ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, NGOs, ಇವರೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 67% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2/3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗರ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಬಿಲ್ಡ್, ನರ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕೆಲಸದವರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೆಲಸದವರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮನೆಯ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಮನೆಯ ಮಗ ಅವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಅವ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವಳು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು, ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಏನು. ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬಹುದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರಬಹುದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸೋಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೈಜಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, ಅಂಕಿಅಂಶ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಡಮ್ನವರ ಲೇಖನ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. 5W ಮತ್ತೆ 1H ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್, ವೈ, ವೇರ್, ವೆನ್, ಹೂ ಅಂಡ್ ಹೌ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೊಂದು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದೆ. ಅದು PKG ಇಂದ PG ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ. 15 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ರಿಸರ್ಚ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗರ್ಲ್
or adolescent girl. So 15 to 19 ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೀತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ, are we undertaking timely and appropriate actions to set right the anomalies? ಇಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಪರ್ಪಲ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ some are hijacking this. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಳಿಗೆ, 15 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಗಳಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ. ಮೂರನೇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ, ಫುಡ್. See, some girls of this growing age, they can't even afford square meal a day. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನು ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಬಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಆದ ಕಾರಣ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ, ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು SSLC ಇರ್ಬೋದು, PUC ಇರ್ಬೋದು, ಪದವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣುಗಳೇ ಮೇಲುಗೈ, ಅವರದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್? ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ತಾರತಮ್ಯ, ಅನುಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಶೋಷಣೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಸಮಪಾಲು ಕೊಡಬಹುದು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸಮ ಬಾಳು ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೈಜಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ or the adolescent girls or the working women or women at home ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸರ್ವೈವ್, ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ in the presence of several odds against them. ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಬೇಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. They can speak out for themselves. When they speak out for themselves, they are not only speaking out for themselves, they are speaking out for the entire community as such. That is their concern. That is the impression we get. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ದ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟುಡೇ, ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟುಡೇ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಶಿಶು ಆಯಿತು, ಆಯಿತು ತಲೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಯಕತ್ವ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಯಾವುದು? ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ,
ಸಾಮರಸ್ಯ, ಆತ್ಮಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗಿದೆಯೋ? ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಂಡೇ ದಿಮಾಗ್ ಸೆ ಸೋಚಿ, ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಹೇಳುವಂತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನುಡಿದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸದೃಢ, ಸಮರ್ಥ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕೈಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗೆ ಸೋತವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರುವವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳೇ. ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್. ಇದು ಆಶಯ. ಆದರೆ there are several concerns, apprehensions and challenges. A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1857ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು. ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್, ವೆರಿ ಪುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ಲೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜಸ್, ನೋ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬರ್ತಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ನಂತರ ಬರಬರುತ್ತಾ ಸೆರಗಿಂದ ಕರ್ಚಿಫಿಗೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಲಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಖಾಲಿ ಅವಳ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಆನ್ಲೂಕರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರಿಯೋ? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬರುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಕರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು. ಐದರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಾಗ 120 ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು, ತಾರತಮ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೋಡಬೇಡ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಅವಳು ಹೋಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಪೋಸ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ತಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಶಿ ವಿಲ್ ಕರ್ಸ್ ಹರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನನಗೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನರಳಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆದವಳು. ಇಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಂದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಶಾವನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಟೋಕನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ 5 ಸೆಲ್ಲಿನ ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಕನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ by the system, by the procedures, by the rules and regulations. ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಸೆಡ್ ದೆನ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪದು ಯಾವಾಗ? ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್, ಮೂಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಹೋದರು. ಆನಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಕ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಲಸ್ ಮೆಕ್ಗ್ರೆಗರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ may motivate the woman employee or demoralize the woman employee. It cuts both ways. It's a double-edged sword. Therefore, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಬಿಲ್ಡ್, ನರ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ conducive and congenial work atmosphere characterized by sound physical, social and psychological conditions. They must be made available in the workplace on a continuous basis. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 100% ಆಗಲ್ಲ, 60% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಅದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್, ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ that kind of discrimination, that kind of ill treatment is always politically unwanted, economically wasteful, socially dangerous and morally indefensible ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಎನಿವೇರ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಡೇಂಜರ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ amongst women anywhere will constitute a danger to equality and equity everywhere ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೆಂಡರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ತರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, whether we have become successful in creating a level playing field for them, have we acknowledged and understood the special circumstances experienced by the women, ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. allocation of scarce and valuable resources, because it's an upward spiral. You can reverse the cycle of failure. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಅವರ ಥ್ರೂ ಇನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅವರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು, ಅವರ ಪವರ್ ಏನು, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ our UGC Center for Women Studies of Mangalore University under the able and visionary leadership of Dr. Anita Ravishankar ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಂಡರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವೆರಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯುವರ್ ರಿಚ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಬರ್ಬೋದು, ನೋಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಆಥರ್, ಅಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೆಂಡರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು 3:15 ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಾಲಿಸಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಗಬೇಕದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನು, ಟಾರ್ಡಿ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಇದು 3 ವಿಲನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೆಂಡರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದಿದೆ. ಆನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೀಳಾ ಶೇಖರ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಂಪತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಮೆನ್ ಬ್ರೇವ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಿಸಸ್ ರಜನಿ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಿಸಸ್ ಗೀತಾಬಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಫಾತಿಮಾತ್ ನಿಶಾ, ಮಿಸ್ ಸೌಜನ್ಯ, ಮಿಸ್ ಫಾತಿಮಾತ್ ಸಫೇರಾ, ಮಿಸ್ ನೆಬಿಸಾತುಲ್ ಸಬ್ರೀನ್. Great, because recognition for the job well done. Amale, we are sending a powerful message to society. We are here to recognize these brave hearts so that we are igniting this kind of fire both in your belly and mind so that this number should increase in the days to come. ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೆಂಡರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಜೆಂಡರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಾಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಅವರೇ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮನ್ನು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you very much, sir. There's a very nice statement which goes like this: men of quality respect women's equality. And the first man of the campus, our Honorable Vice Chancellor, is exactly doing it. Can we have a very big round of applause for the wonderful inaugural address given by our Honorable Vice Chancellor. As we congratulate Sir, let us also give a thunderous applause to all the men who have made it here to be part of the International Women's Day, because without you, justice, dignity, equality can never be embraced. Thank you very much.
We now have Dr. Wajida Banu with us to introduce the speaker for the day, Professor Ramila Shekhar. We are having our Professor P. Subramania Edapadi Thaya sir having an academic engagement. He is with us every time, but there are certain times where he is physically not with us, but always with us in his kind words, thoughts, and actions. So he has requested that he could move on with an academic engagement. So we remain humble, we remain grateful for everything that you do for us. Can we have one last round of applause for our vibrant, Honorable Vice Chancellor? Thank you so much, sir. Thank you very much. Yes, may I please now request Dr. Wajida Banu to kindly introduce the speaker, the chief guest, Professor Ramila Shekhar, mental health professional. Respected Director, UGC Women Center for Women Studies, Chief Guest of today's program, Dr. Ramila Shekhar, dignitaries of the dais, faculty member, students, and ladies and gentlemen, a very warm good afternoon to all of you. Today, we have a very distinguished personality as our resource person who will be speaking on women and coping with stress. She is none other than Dr. Ramila Shekhar, who is a luminary in the domain of mental health issues. She does not need an introduction, but it is my duty to introduce her to our gathering. I feel honored to do this. Dr. Ramila Shekhar, after completing her early education at Mangalore, went on to pursue her higher studies at NIMHANS, Bangalore. She served as a professor, head of the department, and dean, PG Department of Roshni Nilay, Mangalore, for 34 years. Currently, she is practicing professional in child, adolescent, and youth mental health at Manashanti Counseling, Training, and Research Center at Mangalore. Her contribution to the society in the field of research is credible. She has conducted more than 1,000 programs for the student, parents, and teachers, and member of various government and cooperative sectors, corporate sector on family life, family relationship, child mental health, healthy personality, stress management, mental health, first aid, prevention of sexual harassment in different parts of Karnataka and South India. She was conferred the Best Educationist Award by the Global Society for Health and Educational Growth, New Delhi, in year 2015. Madam has presented a number of research papers in various local, state, national, international conferences. She has contributed many research articles and research papers in various journals. She was actively involved with research with various institutions like University of Cornell, USA, with Flinders University, Australia, and she was a co-investigator for a study titled Living with the Chronic Illness with University of Melbourne, Australia, York University, UK, and Rajagiri College of Social Sciences, Kerala. Madam has also published a book by name, a case study by name Efficiency of Strength-Based Practices in Engaging with Children with Behavioral Problem, which was released at International Conference in Melbourne in 2016. She was appointed as editor for the National Journal of Professional Social Work in 2018 for the 2-year period till 2020. She has authored several books, and most of her books are on child mental health,
Women and Mental Health, and a manual for teachers and parents on child mental health. She is a member of many local, national, international organizations. She is in the Board of Studies of many of the schools and colleges in and around Mangalore. She was appointed second time as a Juvenile Justice Board member for Dakshin Kannada. She was appointed for 2 consecutive terms as a member of the Mental Health Authority for Karnataka. She was a member of Prevention of Sexual Harassment of Office of Mangalore City Commissionerate and Dakshin Kannada Police. At present, she is the member of Prevention of Sexual Harassment Committee of KMC Hospital, Mangalore, Karnataka Board, Head Office, Mangalore, and she is also appointed as a member of Ad Hoc Body of Sensitization, Prevention and Redressal of Sexual Harassment Committee, Mangalore University, and member of the Internal Complaint Committee to the NITK, Surathkal. Since March 2020, she has conducted a number of webinars, online programs for college, faculty, student, youth, and for different groups in Mangalore, other places in Karnataka, and also to the professionals in other parts of India. Her special area of interest is working with children, adolescents, women, and family-related areas, and conducting preventive, promotive program for children, adolescents, and families. With this brief introduction, I extend a very warm welcome to you, Madam. This is a time to listen, Madam. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening, everybody. Professor Anita and all the faculties of Mangalore University, students, and all my dear friends. Mangalore University is not a new place for me. I've been a part of it, so when Anita actually called me, I was very happy to come back here. I think Professor Edapaditaya has finished speaking not only for me, but for everyone else, because he has dealt with almost every aspect of the topic. With the background that he has given, maybe just for 10 or 12 minutes, I'll just speak to you because the topic given to me was women and coping with stress. So before I start speaking to you, I'll just highlight 2 case histories. So whatever I'm going to speak within this short time is not from any book. It's not from any, anywhere. It is just what people have taught me. And that's what I'm sharing with you. Now, the first case history that I would like to share with you is this young college girl who came to us with a lot of anxiety issues. She had apprehension, she had loss of sleep, she had loss of appetite, there was a lot of low self-esteem, and in the, when you see her or in the front, everything seemed to be fine. It is only when we started speaking to her, spending time with her, we came to know about the upbringing that she has been brought up with. Good family, everything was provided, but as our Vice Chancellor rightly said, many times there were small phrases being thrown to her saying that when there is a difference, maybe what should I get and what my brother should get and what somebody else should get, there was very slow, small phrases being thrown to her saying that it's okay, you're not going to conquer big things, okay, let people who are going to do it. And I'm talking about not 1985, I am talking about a case that happened in 2022. So somewhere this child, or this girl I should say, developed this small, low esteem where she started feeling that I am not good. And now when she has joined a particular college, she was being asked to come up on the stage. She was being given opportunities. There was a lot of anxiety issues. This is one. My second case history that I'm going to give you is of an IT professional. A young 32-year-old professional who was the so-called perfect person.
Like, according to what she herself told me, everybody said that I'm a perfect child. Everybody admired me. There was a constant, comparison in the family saying to everybody, be like her. And even in the college, she was the apple of the eye of the teachers. She was the best performer, and that is why she got into the campus. There she's performing well. Now what is happening? She was referred to us by a physician for a number of somatic complaints, a number of aches and pains that tormented her continuously. And almost when she came to me, she had such a huge file where number of physicians, orthopedicians, neurologists have put her on a number of drugs, saying because this pain wasn't going. And it is only when we were able to build rapport with her and then we started feeling that it is the balance that she wanted to maintain between her personal life and her work life. I think Sir did speak about work-life balance. Now this is a woman who wanted everything to be correct. She didn't want anybody to talk. And what triggered it was the 1920 COVID. 1920 COVID, the child was at home, husband was at home, she was working from home. And the so-called perfect, keeping up of the house was not possible because that little fellow, after his class, would come down, put his legs up on the sofa, and in the process, the cushion would be down. And what happened is, when the cushion was down, when the books were on there in front of the door, there was a guest who came. And the guest did not say anything to her. But it's she herself who started feeling, will he say something? Will he say that I'm not a person? See, I've not kept the house clean. This cushion shouldn't have been there. I'm just giving you these two examples just to highlight what Sir said. What are the stereotypes that we still have about our women? What are the things that we still keep talking about to our children? And it's not only the girls, it's also the boys that we speak. The multiple roles that we expect her to do. Yes, she is able to do, but is there anything else that is more demanding than that? The carer role that I come across very often. Just yesterday I met a parent of an 11-year-old child who has a neurological issue. And that child can't talk, that child can't walk, that child can't perform anything that a normal 11-year-old child. And when I saw her, I realized something, that there was zero time given by her for herself. And that's where I asked, you're coming here. It's okay, I am not asking you to dress up and come here, but would you want to tell me, when is the last time you really looked at the mirror and looked after yourself? And that brought tears to her eyes, and she says, Madam, ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ದ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ದ. So the best thing is forego myself. I am giving my 100% to my child. I think you can understand what I'm trying to say. These are not, I am not talking of harassment, what Sir said. I am not talking of discrimination. But I am talking of everyday psychosocial issues that are going around the woman and the girl child, which can put her into stress. Stress is not something that only a woman will face. Stress is something that all of us have faced. But how does a woman react to the stress? What is she able to do? The exact example that I gave you now, a carer, maybe of an elderly parent, maybe of this particular child that I was saying. What does she do? How does she relieve herself of that particular, issue that she has, the sadness that she has, the apprehension that she has? What is being told to her continuously? Is there any place where she can vent out? No, because going back again, I'm referring to Sir because almost every point he has told. I'm going back to Sir and saying, what has been told? Whenever there is any issue, just keep quiet. And that is why
We have learned to keep quiet and we have just learned to, bottle it up. What are we? What are we? It's almost like we are equal to that goli soda that is there in the shop. We are waiting for that particular punch that to happen, and it comes out like a volcano in the form of what? In the form of a physical disorder, in the form of a psychological disorder. And that is why I'm talking of coping with stress. Because unless, yes, Sir did say, she is ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. But at the cost of what? With all that empathy that she has, does she have empathy for herself? I am just going to ask this question to all the women here. What is being told to us right from small? Maybe the students out there will be able to remember. There are small childhood fights that happen between the brother and her. What is told to you when there is a fight between your brother and you? It's okay, just keep quiet. After all, he's a boy, no, leave him. And that goes into my head. And that is why today, when I am in a posh committee, the woman is harassed there, but she doesn't think that she has to come out and talk about it, because finally she feels ultimately the blame will come to me. And because exactly that's what is being told. When a girl or when a child or when anyone comes and says, this has happened to me, the first thing that is asked is, what did you wear? Why did you go out? I told you, no, not to go out after it's dark. And that's the question that I always ask when people tell me about dress, about darkness, about time, about day. I always ask, what did my 9-month-old child? When I say that 9-month-old child, I'm talking about the child that I saw in a particular hospital, the 9-month-old child being sexually abused for no fault of hers. What was the dress that she wore? What was the time that she came out? She couldn't even walk. So what is being told to us? You're supposed to be a silent bearer. And that is exactly what I'm talking about. I'm not here to tell you what is stress. I am not here to tell you how you are able to, how that stress affects you. I am just here to tell you simple things. And that is just, I'm going to ask you very simple questions, and maybe you can answer these questions to me, because I know that we don't have time. And the main reason why I'm talking about this is we are not given a chance to open up what we want to say. We are not given a chance to even say, look, my housework is too much today. We are not given a chance to even tell that this is happening to me and I don't like it. I have a number of my women coming and telling me, ma'am, this happens to me, but the moment I go and tell at home that this is happening to me in my workplace, the first thing that they will tell me is, who told you to work? You have enough of, economical sources. Why do you want to go to work? I don't go to work for that salary, ma'am. And that's why I shut up and keep quiet. So here I am talking about, managing stress or coping with stress with a simple tagline is, if you want to take care of another person in your family, yes, you are a carer of the family, you are a carer of the society, you care as a mother, you care as a sister, you care as a daughter. But if you want to do the carer job or the role properly, please take care of yourself first. It's only if you are able to take care of yourself, you are able to take care of others. But yet, all this is something that we know, but we don't do it, because even when we take rest, we women feel guilty about it. Because I have this conversation in my clinic, and very commonly I ask them, especially the working women now, and especially again, this work from home, I don't know how it is beneficial to women, but most of the women who come to me say that it is adding a burden to them. So I often ask them, what are you doing? What do you do when you are tired? Ma'am, what else can you do? Or even a woman who comes from outside.
What does a husband do? What does a man do when he is tired? He comes, ma'am, he comes and he just sits in the sofa. And what do? I go and give him everything. What do? You too are tired. No, what? Elli, madam. ರಾತ್ರಿದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಮೈ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. And even if a moment I do sit quietly, immediately there's a thought in my mind saying, what will people say? This is exactly. ಎಂತ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೈ ನೇಬರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್. ಸಿ ಹೌ ವಿ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಇವನ್ ಟು ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. And that's where I'm emphasizing on self-care. And I think I want to ask you a simple question. Answer it to yourself. And if possible, this is a small, exercise that I would want all of you all to do it. It's not only for women, it's also the men can also do it. But especially I want the women to do it. Answer these questions once a week. And then you will know the level of mental health that you are at. You don't need to go to a psychologist, psychiatrist to understand. Just answering these simple questions will help you. 1, do you plan your time for yourself? Do you plan it every day? Do you have a plan? This is how I'm going to do. I get up at this time. I go for a walk at this time. This is the time I do something for myself. This is the time I'm in the kitchen. Do you have some plans for yourself? Or is it that you get up and then you don't know what you are? You're on the rush. Answer it. Second, what is the reward that you give for yourself? You're a very good worker. You're a fantastic mother. You're a beautiful daughter. What is the reward that you're giving for yourself? Are we waiting for reward from somebody else? Or do I give the reward myself every day? 2, 3, do you do things that you really enjoy? Many a times I ask my women, what are the leisure time activities? ಏನು ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಬೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಬೀಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಶನಿವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೈ ಹಾಬೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. Do you do things to enjoy? Something that gives you that kick that you have to get every day. 3rd, 4th, something that you should not do, what I just told you. Don't feel guilty when you're taking a break. We all need a break. We all need a break. Because if you don't take a break, your body will take a break by giving out some sort of a physical or psychological disorder. Don't let that happen. Nurture the child in you. There's a child in every one of us, but we don't let it come out at all. We are happily wrapped it and put it inside, because if the child comes out, we are going to enjoy. If the child comes out, we are going to be happy. We are going to laugh. We are going to smile. No, that is not allowed. Now I think we have completely forgotten even to smile. And I have another reason for that. Okay? Another thing, yes, when you're giving time for yourself, give time for yourself. But do not, though I know that today we are talking about technology, I want to tell especially the women, okay, don't use technology as a leisure time activity. That doesn't give you the leisure. It only inhibits your leisure. Your leisure activity should be something that you love, or it should be something that you can interact with people. Because most of the time, what do you do? ಏನು ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್? ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಆತಂಕ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್? Instead of that, sit, go back, go out to your garden, go do something that you're saying, which will actually give you that, lot of things. Last but one, talk about what you're feeling to your near and dear ones. Who told you that we are not supposed to talk?
Who told us that we are not supposed to share? From where did we get that idea that, anything that happens should be inside these four walls? I'll just give you a very simple example to highlight what I'm saying. This was some time back that I had a referral from one of the surgeons. Because this particular lady used to go to the surgeon very often because she used to have a number of bruises on her and she used to ask him to suture it for him. And so one of these days he decided enough is enough. And he said, Ramila, I'm sending her to you. Please do the needful. She refused to come inside the clinic. She said, I don't need, what will people say if they see me coming inside your clinic? So finally I cajoled her by saying, just tell them that you're my friend. And my friends do come to the clinic. They don't have to come for guidance or counseling or therapy, but they just come to my clinic. Please come inside. So finally she came. And in the process of talk, I was able to get out what was happening. This is a person not from Mangalore, from nearby Mangalore, who is in a very high, societal status. Now, what is to happen is the husband is a nice person according to her, because she constantly told me this when I was talking. Ma'am, he's a very nice person. Ella kodtare madam. Yenu kammi madlilla madam. Nan gottu. But what happens? I'll just give you that day's instance. This man is very, very particular about where he keeps things. And if he keeps things somewhere, he wants it at that particular place only. Now that day what happened is, near the wash basin mirror, on the right hand side, he had kept his shaving kit yesterday. But today when he came and saw that shaving kit, it was not there. That is because the helper must have just, when cleaning, has just shuffled the whole thing. Now all that he did was he called out to his wife, he told her where, and she knew what was coming because this is not the first time. The moment she hears him call, just imagine the state of this woman. The moment she hears her husband call, there is fear and anxiety in her because she knows that most of the time she is being called only when something is wrong. So what happened that day? He just asked her, where is it? She couldn't think because she knew what was coming. She gave a blank look because her mind actually went blank. And all that he did was just caught her head and banged it to the washing basin. And that's how there was a cut here. That's all happened. And then she begged me not to tell anybody. I said, I will not tell anybody unless you bring him to me. You bring him to me, we will talk it out. Because this is not the thing that is going to happen. And I am talking about this family, which is, this happens at home at 4:30, and 5:30, the whole family is somewhere cutting a ribbon of something, and the woman is supposed to smile when she's dying with the pain there because of what has happened at 4:30. Is that what we are doing? Do we have to bear all this like this silently? Just because somewhere there is an unwritten rule saying that don't tell what happens inside the house outside. And this is the rule that many of us follow. So please talk it out, first of all, to your family. Talk out what you're feeling. If you're feeling upset, tell it. If you're feeling sad, specify it. Let your children come to know. Because many a times I've heard a lot of women say, illa madam, maklatra helodilla, avrige yake na upadra kodbeku, avrige yake tondre kodbeku. It is not tondre. It is just that you are able to share what is there within you. And there's a necessity for it to be shared, because if it doesn't share, it will come out in another form. And that form is, as I just told you, either in the aches and pains, which we call as somatization disorder, or in the form of a psychiatric disorder, in form of depression, anxiety, whatever it is. And my last point that I want to tell you is,
if there is a need be, please ask for help. We women many a times think it is a weakness to ask for help. I am sorry. It is your strength if you have been able to understand that there is an issue and you have asked for help. It's your strength, it's not your weakness. So please ask for help. It could be your colleagues, it could be anybody, it could be your family doctor, it could be an elderly person, or in case you don't feel any of these are, will be able to help you, there are professionals. And there's nothing wrong, because all of us, including me today who I am standing here, need guidance, and we have all gone for guidance. There's nothing wrong in taking guidance. So I want you all to just see how much of these things that I have specified 8 things for you, from starting to planning the time to asking for help. Just sit every Saturday and see how you have been able to, how you are able to answer these questions, and see where you stand at the level of stress management. Because stress management for me is not, mechanical things. Stress management is how am I able to balance? What is the way that I ventilate? Because ventilation is a part and parcel of every individual's life. We need to ventilate. So how am I able to ventilate? How am I able to bring out what I want? Whom do I go out? What do I do when I'm upset? What is, even if I am not upset, do I give some time for myself? Do I take a break from my housework? Can I just tell my family members, look, I think today I really need a break. Can I just be not doing anything? Yes, they might raise their eyebrows and say, Ninne tanaka sari idru ivattu enaitu anta. It's all right. It is perfectly all right, because your body and mind needs a break. This is my simple techniques in this very short time that I have just put together, and I want to end by actually saying the same thing what Professor Edapadithaya said. A woman doesn't need somebody else to empower you, because you have the potential inside you. The only thing that you have to do is unleash the potential. The only thing that you have to do is uncover the potential. And the moment you uncover the potential, you don't need to do anything, because automatically the awareness brings about a change. So first of all, climb that first step of uncovering, unleashing our own potentials, and just looking and introspecting ourselves and seeing where are we, what are we doing, and how are we managing our day-to-day life. Then automatically things will go ahead. So with that, thank you, Anita, for this opportunity, and I would want to wish everyone, not only the women here, a happy Women's Day, because I think there cannot be a single day without a woman in our life. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you so much for this amazing talk that was given. May I now request Professor Shashireka madam to kindly propose the vote of thanks. Respected Vice Chancellor of Mangalore University, Professor Edapadithaya sir, guest of honor of today's program, Professor Amila Shekhar madam, Director of UGC Center for Women's Studies, Dr. Anita Ravishankar, teaching and non-teaching staff of our university, gender champions, research scholars, students, media persons, and all others who have gathered here accepting our invitation. I wholeheartedly thank each one of you present here for making this event a success. Thank you, one and all. Thank you so much, madam. May I please request Anita ma'am to kindly escort our chief guest, Professor Ramila Shekhar madam, back
Thank you very much, Madam Ramila Shekhar, for giving this opportunity and a vibrant talk on women and coping with stress. Thank you so much. Thank you. We now have a breather of just 2 minutes. We are starting the stage program part 2 in a moment. We have amazing videos. So could we have some nice messages that have come on embracing equity here with us in the campus? Happy Women's Day. Let us embrace equity, because everything is based on the principle of equity, fair play, and natural justice. Let there be no miscarriage of justice for women in this world. I wish you a happy International Women's Day. Let us embrace equity and create a more cultured and humane world. We embrace equity. We don't have a choice. We have to embrace equity. Because embracing equity means embracing diversity and embracing inclusion. So let's embrace equity. Women Studies Center, Mangalore University, Mangala Gangotri, celebrating International Women's Day. I wish all happy International Women's Day. I embrace equity. ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಐಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇಡ್ದಿಯಾನ್ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ I think embrace equity is a great slogan and a great practice as well. It's not only equality between men and women, it's also equality among women. Because there is a lot of inequality, between different stratas of women, different social locations, yes, and within the family, the hierarchies within family. So I think we should always keep that in mind in our lived practices. And I would say go ahead and preach this message to the rest of the world, both to men and women, and I personally embrace equity. We should embrace equity, equality, gender equality. Okay? Women's problem in the world is very different. All women doesn't have same problem in all the places. Their problems, culturally, politically, economically, very different. In India, women
should embrace Ambedkar and Periyar thoughts in order to emancipate themselves. The only panacea, I believe. Happy Women's Day. Thank you. I embrace humanity. I do agree with your theme of gender equity. Woman is not only woman, she is a mother, she is a sister, elder or younger, she is a teacher, she is a life giver. She is the one who always having, Shraddha and Sabur in her life. And there is a saying that Kshamaya Daritri, and she is the ultimatum of patience, and she is the ultimatum of everything, humanity. I embrace gender equity. I always wish my children, my students, to uplift this kind of humanitarian task which will pave the way for feeling of oneness without having any kind of sexual discrimination. God bless you. A warm welcome once again to this mega event that is celebrating International Women's Day Part 2.0. Because 1.0 was amazing and it was really meaningful, we come to the second part, and definitely the second part would be the best. And the third part would be the bestest. So requesting each one of you to reserve your seats till the end. Well, women, you are incredible and you need to be celebrated. And that is why we have this special day, Women's Day. Once again, on behalf of Mangalore University and the UGC Center for Women's Studies, we wish each one of you a happy Women's Day, all the women out here. Can we have a big round of applause as we are starting the program? May I please request Dr. Anita Ravishankar to escort the dignitaries to the dais. Madam, please. What a pleasure it is to have the president of today's program, Professor Kishore Kumar C.K., the Registrar of Mangalore University. The chief guest, Dr. Veena Banenjay, noted spiritual guru and author, as well as alumnus of our university, Mangalore University. Joy and double celebrations, we have the First Lady of the campus, Professor Dr. Anuradha K., former Associate Professor of Commerce, Besant Women's College, and yes, Dr. Anita Ravishankar, Director, UGC Center for Women's Studies, Mangalore University. A warm welcome to each one of you. Embrace equity being the theme. Yes, it is done and definitely done in the portals of Mangalore University. A student would always carry a school bag.
In the school bag, there are a variety of books. But one book which you never miss to take is the rough book. The rough book is amazing and it is special. The last page is still special. Thanks to the rough book, all the other books of the various other subjects remain intact. The rough book sometimes would be the women in our respective households. Thanks to them, many other books run vibrantly and have great content. We have this International Women's Day, and it was already inaugurated by our Honorable Vice Chancellor, Professor P.S. Subramanya Yadapadithaya. He had an academic engagement and hence had to leave, but what a message that was given, that women are the one who with their sacrifice definitely make a difference. And yes, with the sacrifice of every woman, this concept of rough book had come into existence. We now start the program, and to give the same cheer to the dignitaries on the dais, well, you audience have been wonderful, so can we start the celebration with a cheer, clap, noise and the vibe of joy and fulfillment to see that there is accomplishment and courage. Thank you so much. You keep us elated. May I please request Dr. Anita Ravi Shankar to give the words of welcome and introductory remarks. Respected President of today's, the second part of the Women's Day celebration, Professor Kishore Kumar, the Registrar of Mangalore University, First Lady of the campus, Dr. Anuradha K., Chief guest of today, our very own Dr. Veena Bananje, our Braveheart awardees, Srimati Rajni Shetty, Srimati Geeta Bai, Fatimat Nisha, Saujanya, Fatimat Safira, Nabisutal, Sabrina. My gender champions, research scholars, students, colleagues from teaching and non-teaching faculty, and friends from the media, and all of you. Thank you for actually coming here in such large numbers, accepting our invitation. Thank you for responding to yet another Women's Day celebration, 2023. As you all know, the theme has been put up, but the main theme is Digital, Innovation and Technology for Gender Equality, and also Embrace Equity. We all know how equity is extremely important, that everybody has to get equal chance at all the resources available before we can even think of gender equality. At this center, we have been doing, at the UGC Center for Women's Studies, we have been doing several programs. The center offers 2 papers under the CBCS. We do plenty of gender sensitization programs towards the achievement of gender equity to all our affiliated colleges, plus to the students of this campus. Besides this, we have conducted international workshops, we have conducted conferences. So this is a, continuous process at the center. The center this year has been responsible for creating a gender policy for the university, which will be released today by the First Lady of the campus. This policy has been entirely written out by the center. It has been put up on the website for all the stakeholders to make a comment on it. It has been put in all the women's studies group all over India. They have passed their comments over it, and then it has been sort of finalized, almost approved. We still have a long way to go. Coming in the next few days, we have a professor from Dalhousie University, Professor Stephen McLuhan, who will be visiting Mangalore University, who is interested in a MOU with some of the social sciences departments. So this would also be a feather in our cap. Of course, as the Vice Chancellor spoke at the inaugural, lots have been achieved, but we still have a lot more to go. And primarily,
what we need to today change is our attitudes towards men and women. Attitudinal changes need to, need to really become a reality. The Vice Chancellor in his inaugural speech told that we are 68% women in the campus. There are more number of girls passing out of not only our universities but also other universities. But the question we need to ask is, where are these women going? Yes, they're bagging all the first rank, they're all banking all the gold medals, but ultimately, where are they going? There seems to be a glass ceiling. If you look at the appalling figures of women in STEM, you will find out the type of discrimination that is meted out to women in science and technology with regard to even research, or even with regard to industry. A lot has been achieved. This is not to say nothing has been achieved. If you see from the last particularly 30-40 years, quite a number of women have really come into the forefront, but a lot of these attitudes need to change. And it is not attitudes with regard to men. We are not talking even in terms of men discriminating against women or women discriminating against women. We are not getting down to that. We have to fight the structures of discrimination of which we are all part of. We are all socialized in those structures of discrimination, and that is what is very, very challenging today. And it is, when I emphasize the attitudinal changes, this is where the importance of our chief guest comes. We have Dr. Veena Bananje, our very own student. She was an alumnus of the Kannada department of Mangalore University way back in 89-90. Veena avre? Now, ಯಾವ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ? Yes, 89-90. She was a very vibrant student, a very good student, I should say more than good. She was a great Yakshagana artist. She used to regale us in the hostel about her Yakshagana. Today she is an author. She has bagged the Shivaratri Shwara Award in 2007 for her work in the Veerashaiva literature, particularly on Akka Mahadeviya Dvaita philosophy. She has got that. Today all of us know her. She is very well known. And what I think she puts forth is, she talks about how to improve our quality of thoughts. And she is on a spiritual path. Avra hatra ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ವೀಣಾ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನಂಜೆ ಇಂಥವ್ರಂತ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವು ಏನೋ ಬರೀರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ನಾನು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಅಂತಾರೆ ಅವರು, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಫಿಲಾಸಫಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿರ್ವಾಣ ಅಷ್ಟಕಂ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇದು ಯಾರು ನಾನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಟರ್ನಲ್, ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಭಾವ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೋಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ on behalf of all of us present on the entire university, a warm welcome to you, Veena. To the president of today's function, Professor Kishore Kumar, the registrar of our university, our very own, who has been extremely supportive of the Women's Studies Center, particularly in all the activities. He has been a backbone to the university. He has very kindly consented to preside over this program. Thank you very much, sir, and a very, very warm welcome to you. To the First Lady of this campus, Dr. Anuradha K. The First Lady of the campus, I think, comes much later. She has an identity of her own. She has been formerly an Associate Professor of Commerce in Besant College. Her research has also centered around women, and she has ably supported her husband in all his activities, both professionally as well as personally. And today she is here in her own right as Dr. Anuradha K, formerly Associate Professor of Commerce at Besant College. We are very, very
happy indeed, madam, that you are here to release the gender policy of Mangalore University, and a very, very warm welcome to you. I warmly welcome all my colleagues, both teaching and non-teaching, the research scholars, the Bravery Award winners, the brave hearts whom we have recognized. I must tell a word about them. Ivattina ನಾವು 3 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿವಿ. ಮಿಸಸ್ ರಜನಿ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಮಿಸಸ್ ರಜನಿ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ. And today she is here because she believes in our theme of embrace equity. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. She has adopted animals of her own in her own survival, and all the 3 categories of people whom we have selected are people who are not very rich, money wise, rich in spirit. ಇದಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಇದ್ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಸಸ್ ರಜನಿ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ದನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ, and she has got about 800-900 dogs that she feeds on the streets. The Delhi Commission of Women had awarded her last year, apart from many other awards of her own. She is here with us, and today the Center for Women Studies recognizes her. Like that, in a similar way, we have Mrs. Geeta Bai, a power lifter from Mangalore, who has done not only Karnataka proud, but also India proud. Okay, and she is living a very ordinary life. Eshtu makkalanna avaru ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. She used to go to Mangala Stadium, help people, practice, help people, and still ತುಂಬ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತನಕ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. She has been selected so many times for the Arjuna Award or even the Ekalavya Award, but somehow it has not come her way, but she continues her effort. She is our very own Geeta Bai, and that is why the center is very honored to give her this award to her. Similarly with Fatimat Nisha, as you know, she's a very young girl. Namma university adopt madida ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. She has been by birth physically challenged, ಬಟ್ ಅವರ ಉಮೇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದರೂ ಸಹ ಕೂಡ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾಡಿದವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ಫ್ಯಾತಿಮತ್, ಸಫೀರಾ ಮತ್ತು ನಬೀಸತ್ತುಲ್ ಸಬ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅವರನ್ನು ಫ್ಯಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ 3 ಜನ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. This is what is really meant by embrace equity. So ಆ 4 ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಸಹ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಮ್ಮ. ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಬಾಯ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ and her friends along with Rajiv Naik. So I give a warm round of applause and welcome also to friends from media and the press who have supported us. Thank you so much. Thank you so much, Madam Anita. Well, Madam Anita has been very much vibrant and made and given visibility to the UGC Center for Women's Studies through her total dedication, great programs throughout the year, and she says it is possible because the pioneering, the former directors of the center have laid such a path. A warm welcome to you too, Madam, to this particular program. We say it with flowers, and if the flowers comes with a sapling, I already told, it gives a better fragrance. So can I please request Dr. Anita Ravishankar to kindly give a floral welcome to Professor Kishore Kumar CK, our Registrar of Mangalore University. A warm welcome to you, sir. Humbly I request Professor Vishalakshi ma'am to kindly come forward and give a floral accord
to the chief guest this program, Dr. Veena Bananche. It is so humbling to have you madams with us. Thank you, ma'am. May I please request Mrs. Hemlata M., Assistant Finance Officer, to kindly come forward and give a floral welcome to Dr. Anuradha K. A warm welcome, madam. May I please request Mrs. Nagaveni, the Deputy Registrar, to kindly come forward and give a floral welcome to our very own Dr. Anita Ravishankar. Thank you very much. There is nothing stronger than a broken woman who has rebuilt herself. Well, this is so true when we see the achievers here, both on the dais as well as off the dais. We now have the felicitations to the women achievers identified by the Center and Mangalore University. Can we have a chair here in the middle? With pride, may I please request Kumari Geeta Bai to kindly come forward and take your seat in front. Request ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೀತಾ ಬಾಯಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ. It is such a joy to have Kumari Geeta Bai with us, international powerlifter, and she's the one who has given a new definition to men who in their ordinary lives live an extraordinary way. Can I please request Mrs. Usha Kiran to kindly come forward and read the felicitations. ಕುಮಾರಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 8/3/2023 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಯು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಪ್ರಭು ಇವರ ಮಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 3/1/1977 ಜನಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿಗಿಂತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೀತಾಬಾಯಿಯವರು SSLCಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ತದನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ BCom ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರು ಗೀತಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇವರು ನ್ಯೂ ಜನತಾ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 15 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮತ್ತು 18 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 8 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳು,
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 32 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಮಣಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕುಡ್ಲದ ಜವಾಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಸ್ತಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಥಾಬಿಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸುಮಸೌರಭ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಮೃತಮಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸಖಿ, ತರಂಗ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಸುಧಾ, ಒನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫೆಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂತಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇಬಿಎಸ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ಉದಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ಜಿ ಕನ್ನಡ, ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಹಿನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದೂರದರ್ಶನ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀರೋ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹಿನಿಗಳು ಕುಮಾರಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಗೀತಾಬಾಯಿಯವರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾದ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ, ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಟಿಸಿರುವ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತೆರೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೀತಾಬಾಯಿಯವರು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Well, this is Kumari Geetabai. May I please request the dignitaries on the dais to kindly come forward and offer felicitation to this brave heart. What a joy it is, because we have seen Madam there always around in the city, and she with her smile always puts everyone together at ease. We wish you the very best, Madam Geetabai. We request you to kindly be seated on the dais there. Geetabai, Madam, and I request all the dignitaries to kindly take your place. It's an honor now to request Mrs. Rajni Damodar Shetty to kindly come to the dais. Madam Rajni Damodar Shetty, a noted animal rescuer and a Government of India awardee. Joy is ours to have you here, Madam. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Ordinary women, extraordinary life. We have the felicitations read by Mrs. Soni. ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ದಂಪತಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರಾಗಿ 1979ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಜನಿಸಿದರು. 1997ರಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಹಾಗೂ 3 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೊಡಗಿದರು. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೇಮ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಒಲವು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನಿಸು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗ ಊನಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಸಾಕತೊಡಗಿದರು. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವರು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತರುವುದು, ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಶ್ವಾನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಹಾವುಗಳು, ಅಳಿಲು, ಕಾಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ತಂದು ಸಾಕುವುದು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ, ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ 4ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ದಾನಿಗಳು ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ವಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 500ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನೇ ತೊರೆದು ಧಾವಿಸುವ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇರೆಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 30 ಅಡಿ ಆಳದ ಹಳೆಯ ಬಾವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಬಿದ್ದು ದಿನವಿಡೀ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿರುವೇರುಕುಡ್ಲ ಮೈದಾನದ ಆವರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ನಾಯಿಯೊಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಯಿ ಬಳಿ 50 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಾವಿಗಿಳಿದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಪು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಇವರದು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಲಾಂಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥದ ಹದ್ದುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾರುವಂತಾದರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಸಲಹುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಳ್ಳಾಳ್ಬಾಗ್ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಸಾರದಂತೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ನಡುರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ರಿತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಇದು ತನಗೆ ಅಮ್ಮನಿಂದಲೇ ದೊರೆತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜೆಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗವೀರ ಮಂಗಳೂರು, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವೇನಾದರೂ ದೊರೆತರೆ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕನಸು ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರದು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Madam. May I please request the dignitaries on the dais to kindly come forward and offer felicitation to this brave young achiever in her own sense. Well, this is where we give our offering as well as best wishes to Mrs. Rajni Damodar Shetty. We salute you, Madam, as well as give the best wishes to your family, your husband and your daughter, because what you're doing
is something amazing, and young students here have so much to take with them on this particular note. Thank you so much. Requesting Rajni madam to kindly sit here. Really bandu kootkoli madam. She believed she could, so she did. She did it with the help of her grandmother and mother, a woman of substance being created by the help and aspiration of her friends. What a joy it is to have Mrs. Fatimat Nisha, Miss Saujanya, Miss Fatimat Safrina, and Miss Sabrine here on the dais, please. Can we have you here? School children from the government high school. Tau illi barbekanta vinanti. We are having these 4 vibrant children here with us from the government high school Konaje Pada, a school which is being adopted by Mangalore University. She is a specially abled child, and yes, with all her enthusiasm, she gives that joy to us. Miss Fatimat Nisha is always carried like this with the help of her 3 friends, Saujanya, Fatimat Safrina, and Sabrine, to the school every day. ಸೌಜನ್ಯ, ನೀವು ಯಾವತ್ತವರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಬಹುದಾ? ಆಗ್ತದ? Embracing equity. Otherwise we'll give another chair. ಇನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. Yes. Requesting all the 3 of you to kindly sit there. Before I request for felicitations, may I request our Honorable Registrar to give a floral paper flower to the headmaster of the school, Mr. Rajiv Nayak, sir. Dayamadi munde banni, sir. We are having the headmaster of the school, Mr. Rajiv Nayak, who is always there to support these kids. We are having a special flower for you, which is crafted by blind girls of the mobility school, the visually impaired school children. They prepared it. May I now please request Mrs. Lata to kindly read the felicitations. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ಹಲೀಂ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಯಮ್ಮ ಇವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಇವರು ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇವರನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದೇ ಇರಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಿರಾಶೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಓದಲು ಮುಂದಾದ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಗೆಳತಿಯರಾದ ಸೌಜನ್ಯ, ಸಫ್ರೀನಾ ಹಾಗೂ ಫಾತಿಮತ್ ಸಫೀರಾ ಇವರ ತಂಡ.
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಇವರ ತಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಜ್ಜಿ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಇವರ ತಾಯಿಯ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೂ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಸೌಜನ್ಯ, ಸಫ್ರೀನಾ ಹಾಗೂ ಫಾತಿಮತ್ ಸಫೀರಾ. ಸೌಜನ್ಯ ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಾತಿಮಾ ನಿಶಾರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ತರಗತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಇವರು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇವರ ಮಹದಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯುಜಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ಕುಮಾರಿ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪಟ್ಟ ಹರಸಾಹಸವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 8, 2023 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. A request to the dignitaries on the dais to kindly come and offer felicitations to this brave hearts. These special flowers are being created by the girls of the Mobility School who are physically and visually impaired children near KMC Attawar, Mangalore. Very special flowers for these special children and young achievers. We now have felicitations to be offered to Miss Fatimat Nisha. She has great dreams. Let every dream come true. This is in reality embrace equity beyond culture, beyond religion, beyond barriers. Can we have a big round of applause? We have the same honor for the other 3 girls also, because what they are doing is an living example. Miss Saujanya, Miss Fatimat Safira, and Miss Nibisatul Sabreen.
Can we have the chairs, 2 additional being put back this side? ಒಂದಿದು ಒಂದದು ಹಾಕಿ. Requesting the achievers to kindly take their seats in front, and the people who given all the felicitations being given, I request you to come for a group photograph. Geeta Bai, ನೀವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can you put the chair here this side? Shawls of Geeta Bai and Rajni Damodar Shetty could be given. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, can we have all the dignitaries coming together for a group photograph? What a moment it was to see these women of substance who in their own field have achieved. It's not what education alone can give you when it comes to achievement. It is a thought beyond human beings, beyond humanity, and where a difference is created. Can we help Fatimat Nisha there? Your life, let it be a bliss, let it be really nice. We have a request to the headmaster. She needs another half an hour more to write her exams. Please make it, sir, possible for her to write that another half an hour for the final exams. Thank you so much. Thank you. A big round of applause to the people who have here made a difference. Geeta Bai, nimgu thank you. Thank you. Rajini ma'am, nimgu. Thank you very much. Please be seated. Mangalore University has a very nice campus, and in this campus we promote gender equality. To see that it is there put as a authored and as well as a document which is going to promote it, we have the gender policy for the university. Now we are having this gender policy being released. It is an honor to have Dr. Anuradha K. with us. Madam, we request you as well as all the people here on the dais to come further and release the gender policy, university gender policy. The gender policy has goals, principles, objectives, ways to implement gender equity and promote equality in Mangalore University campus. What a beautiful day to see that this equity really sustains.
It is a joy, real joy, that we have Dr. Anuradha K. Madam. She's a prolific teacher, a wonderful person, and this February 17th, she celebrated her birthday and she gave a formal retirement to her teaching career, but she is never tired. We wish the best to Dr. Anuradha K. Madam. Can we have a big round of applause as we wish her blessed retirement life and many more new things to come. Thank you so much. We are having our chief guest, Dr. Veena Bananche. She is clothed with the strength and dignity. She expresses herself without any fear. And what a joy it is, madam. We are having you with us as the chief guest. We are eagerly waiting to listen to you, Dr. Veena Bananche. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನೇಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಸ್ಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಫಿಟ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನ, ನಾನು ಮಹಿಳೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ದಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲದ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೇ ದಿನ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಂತೆಂಥ ಅಂತತಃ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗುಂಟೋ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಕೋ, ನೀನು ಗಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೋ, ನೀನು ಪ್ರಾಣಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೋ, ಈ ಒಪ್ಪಿಕೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇರುವುದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಒಳಗೊಂದು ಬೇರೆಯೇ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಸಾಯುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಗ ನೆನಪಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಹೊರಡುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನತೆ, ಇದೊಂದು ಬೋಗಸ್ ಸತ್ಯ. ಇದು ಬೋಗಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭ್ರಮೆ. ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ ಹುಲಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಾದರೆ ಕಾಡು ಏನು ಚಂದ ಸ್ವಾಮಿ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಲ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಕಾಡು ಚಂದ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆಯೂ ಅದರ ಯುನೀಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೀಟಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಒಂದು ಹುಲಿಗೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಆನೆಗೂ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಆನೆ ದೊಡ್ಡದು, ಇರುವೆ ಕೀಟ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ತಿಳಿದವನು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೊಟ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಜಗತ್ತಿರುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಂತ್ರಗಳ ಲೋಕ, ಅದು ಜೀವಂತ ಇರುವವರ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಸಹಜ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವುದೊಂದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಫಿಟ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವರೊಬ್ಬರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾದೀತು? ಅವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅನುಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಸಾಧ್ಯನಾ?
ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಯೂನಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಶೋಧ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಆನಂದ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವುದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಜಲಸಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಅವಳ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಮತ್ಸರ, ದ್ವೇಷ, ಶತ್ರುತ್ವ, ನಾನು ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕ್ರೋಧ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿ. ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸುಡುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಶೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಶೋಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಹೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವುದೇ ಅದು, ನೀನೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, ಈ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ, ಅಡ್ಡಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಓದ್ತೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನೋಡು, ನೀನೀಗ ಹೆಣ್ಣಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಹೆಣ್ಣಿರುವುದಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡು. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಜನ್ಮ. ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು. ನಾನು ಏನು, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ನಾನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನನ್ನ ಅಂತಃಸತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಳಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ನಾನೇ ಏಳಬಹುದು, ನಾನೇ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನೇಕರು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇನುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನನ್ನದು. ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಗುರು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಋಷಿತ್ವ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, ಎದುರಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಂಗದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತತ್ವ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದರೆ, ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಹೊರಳಿಸಿ ಎದೆ ಮುಗುಳ ನರಳಿಸಿ ತೆರೆ ತೆರೆ ತೆರೆದಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮರೆತರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಒಳಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವ, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಆ ಫೀಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗು, ನೀನು ಏನೋ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಮೇಜಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಗಂಡಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು, ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬರು, ನಡುವೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಿದ್ದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದು ಗಂಡಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ತನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ಸನ್ನು ಆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯುನಿಕ್ ಆದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ನ ದೇವ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ ಅಂದ್ಲು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ.
ಯಾಕೆ? ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣು. ತನ್ನನ್ನು ಪರಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳೂ ಇವೆ. ಅದು ಗಂಡಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಜೀವವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಗಂಡಸು ಅವನೊಬ್ಬನೇ. ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಥ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ, ಇದು ಇಡೀ ಶರಣ ಅಥವಾ ಶರಣರ ವಚನಕಾರರ ನಿಲುವು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪರಮಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸತಿಯರು ಅಂತಲೇ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ದಾಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಾವಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಗೋಪಿಕೆಯರು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿಯಂದರು ಅಥವಾ ಮಗು. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಗು, ನಾವು ಒಂದೋ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಂದರು. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಲಗುವ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾನೊಂದು ಮಗು, ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನಾನು ಅವಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ತತ್ವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇಕಿದ್ದವರಿಗುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇತರ ನೀವು ಹೇಳುವ ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಂಥವರೇ ಇರಿ, ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅನರ್ಹತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಸಿವಿದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಪರಮಪುರುಷನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಹಸಿವು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೇರುವ ಗುಣ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ. ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಸಿರಬೇಕು, ಅವಳು ಯಾರದಾದ್ರೂ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಗಂಡಸರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರು. ಗಂಡಸರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಝೂಗಳಿಗೆ. ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜರದ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಡುವುದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹುಲಿಯನ್ನು, ಸಿಂಹವನ್ನು, ಜಿಂಕೆ ಮೊಲವನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠಳು. ಅವಳೇನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಳಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಈ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂದರೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. ನೀವು ಆತ್ಮವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಡಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಂಡಸು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಅನ್ನೋದು. ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ದುರ್ಬಲಳಲ್ಲ. ನೀವಿದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಒಳಪಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಗಂಡಸು ದುರ್ಬಲರೋ ಹೆಂಗಸು ದುರ್ಬಲರೋ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಒಳಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಏನು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ಕೂತರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಜಗಳಗಳು, ಹೊರಗಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯೋದು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದು ನೀವು ಸಮಾನತೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗಂಡಸಿಗಿಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಉಳಿತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸೋವ, ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡೋದು, ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಉಳಿತಾನೆ,
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಂಡಸರಿಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮುಗ್ದೈತ? ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸೂ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನೋ ಭಗವಂತನನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಸ್ತಾರವನ್ನೋ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳಗನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವರೊಳಗೊಂದು ಭಾರೀ ಬಡತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಒಳಗೊಂದು ಆನಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೊಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಈಕ್ವಲ್ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗಳ, ಈ ಗಲಾಟೆ ಮುಗಿಯೋ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ದಾರಿಯವಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರಮಾನಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಸಾಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಚೆಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಒಳಗೊಂದು ನೋಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಳಗನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಯಾವ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅವರಿವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದು? ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗದೆ, ಟಯರ್ಡೂ ಆಗದೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ದಾರಿ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ನಾನು ಅವನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲಾಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವ ಬಲ್ಲೆವೋ ಎಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಉಪದೇಶವ ಕಲಿತು ವಾಗದ್ವೈತವ ವಾದಿಪರು, ಭಕ್ತಿಯ ನರಿಯರು, ಯುಕ್ತಿಯ ನರಿಯರು, ಮುಕ್ತಿಯ ನರಿಯರು ಸಲೆಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮಾರಿಂಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ಅಲ್ಲಮನ ಮಾತು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗನ್ನು ನೋಡುವ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಗ್ ಅದ್ವೈತದ ಜಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯೆ. ಇದರ ಆಚೆಗೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಾರಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಪರಮಾನಂದದ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಮಾನಂದ. ಪಕ್ಕದವನು ಬಿದ್ದರೆ ಬೀಳಲಿ, ಎದ್ದರೆ ಏಳಲಿ, ಅವನನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಒಂದೇ, ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದವರ ಮಾತು. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಪರಮ ಸುಖದ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದಾರಿ ಇಂಥ ದಿನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರಲ್ಲ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉಡಾಳ ಪೋಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಇದ್ದವಳು. ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದವಳು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಒಳಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಅವ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸಿಗ್ತಾನ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನ, ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ.
ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೊರಗಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಳಗೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋನಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಗೈಡು ಹೊರಗಿಂದ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಳಗಿರುವವನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೊರಗಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಯಾವ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನೆತನ, ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಳಗಿರುವವನು ಅದ್ಭುತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೊಬ್ಬವ ಮೀಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. Well, definitely on this Women's Day, what a message. Don't compare. You are unique. You are the world. Understand yourself, challenge yourself, explore yourself. Ultimately, be yourself, be happy. Can we have a big, big round of applause for the chief guest? What a message, Dr. Veena Baranjay, spiritual guru and author, as well as alumnus of our university. Madam, we remain grateful. We know we have extended time. Thank you for everything that you have done. Adakke ma'am, howdu. We have Madam with us till this time, and it was a bliss, it was a pleasure. She has to leave due to her other commitments, and she has given us a time, her valuable thought. Mangalore University remains grateful and thankful to you, Madam. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. She has another program and she's been called to be there in time. And what a nice message she has given. We need to be happy, and that is possible when we understand ourselves, exploring ourselves. Thank you, Madam. Thank you so much. A very, very enriching, as well as people who make a lot of buzz on this campus are gender champions. They are quite in number, as well as they are equal in representation, male and female. There were certain competitions which were organized, and here we are having the prize distribution of these competitions. May I please request our Honorable Registrar and Madam Anuradha to kindly come forward and give those prizes as and when the list of the students' names are called out. The first competition, painting competition on the topic Embrace Equity. The third place is backed by Mahesha K, Physical Education second year. Can we have you here? If you're around, Mahesha K, third prize, Physical Education. Show your grit of physical education and come running. Yes, here we are having Mahesha K claiming the third prize for the painting competition. May I please request our registrar and Madam to kindly come forward and give this prize. The second prize is backed by Anirudh, Chemistry first year. Anirudh, Chemistry first year. All the prize winners be there only. Allenilli. Mahesha, please be there so that we have one final. Anirudh, second prize. Thank you, brave hearts. Thank you so much, every child there. The first place for the painting competition, Madhush, first prize, Physical Education second year. Madhush, first prize. All the prize winners be there so that we can have final one photograph. Yes, we are having Madhush with us. First prize, painting competition, Department of Physical Education, second year. The second competition which was organized was the essay competition on the theme Gender Equity is Necessary for Gender Equality. The third prize is claimed by Amani Aziz, MSc first year. Amani Aziz.
MSc first year, third prize. Well, that was an essay competition. May I please request Madam to kindly do the needful. Amani Aziz, third prize for the essay competition. The second prize is got by Shravya, biochemistry first year. Shravya, second prize, biochemistry. The essay on gender equity, leading towards gender equality, second prize, Shravya. And the first place for the essay competition is backed by Abhishek V from the English department. English first year, Abhishek V. Essay competition, first prize. Well, these competitions keep all these people alive, and gender champions have done something nice to see Women's Day is celebrated in a very special way. First prize by Abhishek V. Essay competition. And the third and the final competition is the Reels competition. So the second prize is backed by Lakshmita of MCom HRD, MCom MHRD second year, Lakshmita Reels competition, second prize. Come quickly. We'll make a reel out of it. So here we are having Lakshmita getting the second prize for the Reels competition, MCom, MHRD, second year, MCom HRD, second year. And the first prize of the Reels competition is backed by K. Sharanya Rai from the Bioscience Department, first year, K. Sharanya Rai. First prize, Reels. Okay, anybody there? Okay, busy making reels? Fine. So can I have all the prize winners to kindly come very quickly to the dais so that we could have one group photograph? Very quickly. All the prize winners. Half could come this side, yeah. A big round of applause to the people who have made it today a mark in a special way. Thank you so much. Thank you. Well, we have come to the most interesting part, and that is the presidential's remark. Well, I'm very sure our Honorable Registrar Professor Kishore Kumar CK sir was a lone gentleman feeling very secure around all ladies on the dais. Yes, sir? And what we want is this same security when only one lady is there surrounded by all men in the campus, and that is definitely possible with the amount of work that is being put from the administrative side. So can I please request Professor Kishore Kumar CK sir to come for the presidential remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ UG ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಕೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ UGC ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ವಿವಿಧ
ವಿಭಾಗಗಳ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರ್ಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ, ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇವಾಗ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲಸಚಿವರ ವಿಭಾಗದ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 75% ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದು 30% ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 70% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 75% ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾಳ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಣಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಮಗನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಈಗಲೂ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, VC ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನು, ಅವರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನು, ನಮಗೂ ಹಾಗೆ, ನಮಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ, ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ UGC ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ತಾವು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir. Thank you for your words. Definitely means a lot. Thank you so much. Well, dear friends, it is okay if you don't treat women with gifts, flowers, chocolates today, as long as you treat them with respect, not only today, but every day. Wishing you all a wonderful Women's Day. We are having the vote of thanks by Mrs. Lalita KR, Deputy Registrar Evaluation, Mangalore University. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಇವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಗೌರವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ CK ಇವರು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧಾ K ಮೇಡಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಗನೆ ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಮೇಡಮ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ರವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡೀನರು, ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. Thank you, Madam Lalita, for your words of thanks. Thank you so much. There's a wonderful book, I'm sure you have read it. Men are from Mars, women are from Venus. And it is on earth that we complement one another. So wishing all the women once again a happy Women's Day, and men do create that difference. And on November 19th, we again meet for International Men's Day, and I'm sure the registrar would be for it. We now come to the closure of the program. Can we have a big round of applause as the escorting is being done by Madam to take our dignitaries down to the dais. But I request the ladies to be here for a photograph. No, first, with all the teaching and non-teaching staff, obviously, sir, you are definitely there in this photograph. So can I request the teaching, non-teaching staff of Mangalore University to kindly come very quickly for a photograph. All the students do click this photograph and then have tea, which is being arranged there for you outside. And once that is being done, we start with the cultural gala event. We request the teaching and non-teaching staff who are here to sit on the first row. Tea will be bought for you here by the gender champions, as well as once we are having this particular tea being served, had by you, we start with the cultural program at the earliest. Please don't miss the cultural program. It would be super special. So can we have everyone on the dais coming further, teaching, non-teaching staff for a group photograph. Thank you so much. Kindly have your tea. We are starting with the cultural program, requesting the president of the program to be there with us for the cultural event. Thank you so much, respected registrar. We are having special thanks being given to the former director of the Women's Studies Center, Professor Kishori Nayak Madam. Thank you so much for everything that you have done for the center and the Women's Studies Center. Thank you so much. A warm thanks to Dr. Anuradha K. Madam. Thank you so much for being with us every time. Dr. Anita ma'am, it was amazing, and definitely we will be having a stress buster being released very soon in the cultural event. Requesting the teaching staff to be there in front. Tea would be brought to you at your respective places. Kindly take the first row so that the student volunteers find it easy to serve you tea there in the first row. Yeah, only the first.